10th home science, 4th lesson, methods of cooking food. So cooking is a very great and very passionate thing to everyone who wants to cook and who tries to learn cook. Okay, before ancient man, what they were doing is, in cooking, they were just eating raw things. If they see some fruit, or if they see some vegetables or leaves or some animals, they just kill that and they just started to eat it rawly. But so one evolution came, that was luck, or that was through an accident, that after inventing fire, one sudden day what happened is, the early man was trying to cook trying to eat. Accidentally his meat fell into the fire. Then he after fire went out, he took that meat and he started eating. Then he sensed one thing, that the taste was very enhanced and it was very much tasty and juicy like that. So after that only he came to know that, oh, so if we cook the food, then the food taste is enhanced. So after that he started to search how to enhance the cooking. So even today, if you like some food items like roti or puri or paratha, rice, pulao, pulses, vegetables, salads, chutney, pickle, curd, buttermilk, fruits, etc., you can notice that if you boil these things, then the taste will be very much enhanced and it will be very nice to eat. Then jeera rice, peas pulao, these are all the things which have to be cooked. There are some food which should not be cooked, like fruits, tomatoes, cucumber, which we can eat rawly. So there are some foods which should not be cooked, and there are some food which has to be cooked. So if you cook, what happens is the taste enhanced. For example, chapati taste is different from puri and paratha, because these are cooked in different ways, and vegetables like tomato, cucumber and fruits are best to eat in raw way, while wheat, rice, pulse, potatoes and other vegetables must be cooked. Do you know why we have to cook? So in this lesson we are going to discuss in detail about the reason why food has to be cooked in different method, and different foods in suitability of methods of food items. ஸோ இந்த பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஏன்ஷியன்ட் மேனு அவங்க என்ன பண்ணிருந்தாங்கனாக்கா, சாப்பாடை வந்து அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. கிடைக்கிறது எல்லாமே இலை, கொடி, பழம், காய், தென் மிருகங்கள் எல்லாத்தையும் அடித்து அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் ஆக்சிடென்டெலாம் என்ன ஆச்சுனாக்கா, தெரியாதனமாக ஒருத்தர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு அது நெருப்பு கண்டுபிடிச்ச வாட்டி நெருப்பில் டக்குன்னு அந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் கறி வந்து விழுந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் மனுஷங்களுக்கு என்ன புரிய ஆரம்பிச்சுனாக்கா, குக் பண்ணாக்கா டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது, டேஸ்ட் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு சில ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம குக் பண்ணி சாப்பிட்றோம், ஒரு சில ஃபுட்டெல்லாம் குக் பண்ணாமல் சாப்பிட்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம குக் பண்ணாமல் ராவாக சாப்பிட்லாம். அதே சப்பாத்தி, பூரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே, ரைஸு இதெல்லாமே நம்ம குக் பண்ணி தான் சாப்பிட்ணும். அப்போ தான் அது என்ஹான்ஸ் ஆகுது, அதோட டேஸ்ட்டு உண்மையான நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கிது. ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம ஏன் குக் பண்ணணும், டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஆஃப் குக்கிங், என்னென்ன ஃபுட்ஸ் எல்லாமே குக் பண்ணுறதுனால ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆகட்டும், ஃபுட்டு ஆகட்டும் என்ஹான்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் 4.1 இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் ஃபுட். இம்பார்ட்டன்ஸ், ஏன் ஃபுட் குக் பண்ணணும்? think and make a list of reason for cooking food.
ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்கள், ஏன் ஃபுட்டு குக் பண்ணும்? என்ன ரீசன்? ஃபுட் குக் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரீசன்? ஸோ you have to give some reasons, like for digestion we have to cook. டைஜஷனுக்காக நம்ம குக் பண்ணி ஆகணும், சமைச்சாகணும், இல்லை டேஸ்ட்காக சமைச்சாகணும், லைக் தட், ஆர் ஃபார் வெரைட்டிஸ். ஸோ இதெல்லாமே ஓன் ரீசன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும். now read about these reasons in detail. ஸோ அவங்களும் கொஞ்சம் ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. they have also given some reasons. Let us discuss it. First, cooking makes food easy to digest. Oh, the first point is that only. Okay. So, when food is cooked, it becomes soft and easy to chew and swallow. The juices that digest food are able to mix well with this softened food and carry out the job of digestion. So, நீங்கள் சாப்பிட்ட வாட்டி அந்த ஃபுட் வந்து ஸ்டமக்கு வயிற்றுக்கு போகுது. வயிற்றில் ஒரு ஜூஸ் இருக்குது. There is a juice secreted in stomach. It is used to digest any food. So that is called as acid, some acid. Okay. So அந்த ஆசிட் வந்து இந்த குக்கான ஃபுட்டு, நீங்கள் ஃபுட்டு வந்து குக் பண்ணோடனே அது ரொம்ப சாஃப்டாக மாறிடுது. நீங்கள் சூ பண்ணுறீங்க, அது வந்து வயிற்றுக்கு போகுது, அங்கே டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ த ப்ராசஸ் இஸ் கெட்டிங் வெரி மச் ஈஸி ஃபார் ஸ்டமக் டு டைஜஸ்ட் பிகாஸ் த ஃபுட் இஸ் குக்ட் அண்ட் இட் இஸ் வெரி சாஃப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். Second, cooking improves the appearance, texture, color, flavor and taste of food. Have you noticed the change in color of carrot, beetroot, spinach, peas and other vegetable on cooking? They look brighter and more attractive. The brown color of roasted roti and paratha on toasted bread or baked cake is very tempting. When we make roti or paratha, the soft sticky dough changes into crispy roti or paratha. Its smells and tastes are very inviting too. A raw potato is not tasty, but a boiled or fried potato improves not only its taste but also brings change in its texture, which is more appealing. So before cooking you may have seen some vegetables like carrot, beetroot, spinach, peas, etc. Before cooking the color will be different, but after cooking the color will be enhanced and it looks very attractive. So you can see that this chapati, paratha, puri, this then bread, then baked cake, these all are very tempting to eat after cooking. But before cooking it will be like a dough. Dough means maavu. Dough. It will be very sticky. Your hand will get nasty when you use that rotate that dough. But after cooking it becomes very crispy. The roti or bread or paratha, it becomes very crispy and it smells very nice and tasty. So we are attracted to eat it. And you would have seen that raw potato is not good in taste or flavor, but after cooking or boiling the potato it becomes very taste and the texture changes and it becomes more appealing, so that we can have potatoes in lot of manners. ஸோ நீங்கள் குக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஃபோர் குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேரட்டு, பீட்ரூட் எந்த காயாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட கலர் வேறு மாதிரி இருக்கும். குக் பண்ண வாட்டி சமைச்ச வாட்டி அதோட கலர் வேறு மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் குக் பண்ண பேக் பண்ண எந்த ஒரு பொருள் சாப்பிட்டாலும், ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெட்டு, சப்பாத்தி, பூரி, பரோட்டா இதெல்லாமே செய்யறதுக்கு முன்னாடி மாவாக இருக்கும். அந்த மாவு ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், தட் இஸ் கையிலலாம் ஒட்டும். பட் அதே சமைச்ச வாட்டி பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் தூண்டும். ஸோ இந்த மாதிரி குக் பண்ண வாட்டி நல்லாவே என்ஹான்ஸ் ஆகுது எந்த ஒரு ஃபுட்டும். அதேட்டும் உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கனாக்கா அது வெறுமனே சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது. அதே மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ண வாட்டியோ இல்லை ஃப்ரை பண்ண வாட்டியோ பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், அது டெக்ஸ்டரும் மாறி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்.
Additional of spices and condiments while cooking help in improving the taste and flavor of food. You have seen how the addition of salt, chilies or herbs influence the taste. Thus, cooking improves the color, flavor, texture, and taste and food, and therefore the acceptability of the food. So, there are some other ingredients also to be added to enhance the food taste. That is called as condiments and spices. So you may have seen lot of chilies or peppers or lot of herbs, salt. Everything is added in cooking, in kitchen. So what all things you are seeing in kitchen is used for cooking. So it turmeric powder, it may be turmeric powder, chili powder, etc., etc. So it improves the cooking flavor, color and texture, and the taste of the food is very nice, and it is very good for our health also. ஸோ நீங்கள் சமையல் ரூமில் பார்த்துருக்கலாம், நிறைய மஞ்சள், உப்பு, சர்க்கரை, சில்லி, தட் இஸ் மிளகாத்தூள், இந்த மாதிரி புதினா, கீரை இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே தனியா இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா இதுவும் அடிஷ்னலாக நம்ம சேர்த்தும் போது, ஸ்பைஸ் எல்லாமே இந்த சமையலோடு சேர்த்தும் போது அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கலரும் நல்லா இருக்குது, டெக்ஸ்டரும் நல்லா இருக்குது, ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், cooking of food adds variety to our meal. Cooking of food adds variety to our meal. You must have eaten potatoes cooked in different ways. Can you name some? Yes, potato pokora, potato chaat, potato paratha, potato bhujia, potato curry, potato chips, and so on. Can you list a few food items that can be made with wheat flour? Yes, paratha, puri, roti, bread, mathari, etc. You can state numerous of example of dishes that can be prepared using any one main ingredients. In other words, we are saying that cooking helps in creating variety of foods served. Okay, here what they are so cooking a food adds variety to the meals. What they are trying to tell is, after cooking you would have eaten potato in a lot of different manner. It may be a chips, it may be a curry, it may be a fry, etc., etc. So this is because of cooking style and different of varieties. The same way you can cook wheat flour in different types. You can make a paratha, puri, roti, bread, mathari, etc. through that wheat flour alone. So here what happen is, adding some main ingredients, you can prepare a lot of different types of food and create variety of food to be served. So இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, தேர்ட் பாயிண்டில் நீங்கள் பொட்டேட்டோ, உருளைக்கிழங்கு நிறைய விதமாக சாப்பிட்ருக்கலாம். சிப்ஸாக சாப்பிட்ருக்கலாம், உருளைக்கிழங்கு கறியாக சாப்பிட்ருக்கலாம், உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையாக சாப்பிட்ருக்கலாம், எக்ஸட்ரா நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா கோதுமை மாவு வந்து நிறைய டைப்பாக நம்ம சாப்பிட்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பரோட்டாவை சாப்பிட்லாம், பூரியாக சாப்பிட்லாம், சப்பாத்தியாக சாப்பிட்லாம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரே விஷயந்தான், பட் அதுலேருந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் வருது. ஸோ இதுதான் குக்கிங் சொல்கிறாங்க. குக்கிங் வந்து இன்னும் சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணும்போது அதோட டேஸ்ட்டு பெரிய லெவலில் மாறுதுன்னு சொன்னாங்க. Next, think and write about 3 food preparation of your region which can be made using one main ingredient. Okay, so உங்களோட ஏரியாவில் ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு எது அதிகமாக செய்கிறாங்கன்ட்டு நீங்கள் எழுதணும். எனி 3 dishes. It may be a ஸ்வீட்டாக இருக்கலாம், டிஃபனாக இருக்கலாம், எனிதிங். ஒரே இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு, ஒரேனாக்கா ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட், நாட் ஜஸ்ட் ஒன் இன்க்ரீடியண்ட், ஒன் ஆஃப் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்.